Is gibt Moment im Leben, in denen sich alles in einem einzigen Atemzug verändert. Augenblick, in denen die Welt eines Menschen so abrupt kippt, dass nicht weiß, ob fliehen, daran oder sich dem Schicksal hingeben soll. Für Rowan Hale, einen ruhigen alleinerziehenden Vater, der sich darin Jua, in hat, unauffällig durchs Leben zu gehen, kam dieser Moment würdig unerwartet. Is gesche mitten in der glitzernden Lobby eines luxuriösen Hotels, ein fremdes Lächeln, ein Blitz, in weißer Blazer, und plötzlich spürt Rowan, wie ein Hand sein packt. Word in ein wem Jesigen, die so fremd, die wie vertraut wirkt, und regieren konnt, drückten sich Lippen auf sein. Nicht romantisch im klassischen Sinn, nicht voller Leidenschaft, sondern versweifelt, hastig so, als would die ganz Welt in dieser Sekund zerbrechen. Die Frau war groß, elegant, selbstbewusst und doch unter der Oberfläche zitternd. Rowan would später erfahren, dass sie Serafina, Luxford hieß, die einzige Tochter des mächtigen Luxford Imperiums, Besitzerin des Hotels, Philanthropin und Milliardärin. In diesem Moment jedoch war sie nur eine Frau voller Angst, die in seinen Augen Schutz sucht. Zwei weitere Personen, ein scharf gekleideter Mann und eine ältere Frau, standen wie Angels, hinter ihr. Rowan spürt Herzklopfen, Unsicherheit und die irrational, aber überwelt, eigend Erkenntnis, dass sie in ausgeholt hat. Der Tag hat jede Voranung begonnen. Rowan hat sein kleinen Auftrag ausgeliefert, Dekorationen für ein luxuriöse Veranstaltung transportiert, sein Nebenjob, das Einkommen aus seiner Arbeit als Schreiner in der Gemeinde auf zu bessern. Marina, sein 7-jährige Tochter, war bei der alten Nachbarin geblieben, während versprach, rechtzeitig zurückzukehren, gemeinsam den kleinen Weihnachtsbaum in ihrer Wohnung zu schmücken. Geld war knapp, doch Rowan hat immer Weg gefunden, Weihnachten für sein Tochter besonders zu machen, selbst wenn es bedeutet, Möbel bis Mitternacht zu reparieren oder Handschnitzornament für auszuliefern? Gehört nicht in die glanzvolle, kristallklare Hotelwelt mit Marmorfassböden, goldversierten Treppengeländern und gigantischen Tannenbäumen, die wie eingefangen Stern funkelten. Aber Arbeit war Arbeit, während Kissen in Richtung Bolsal gab, ändert ein Klick von Schuhen, ein gehetztes Flüstern und das scharf Sehen in seinem Emel alles. Serafina war wie ein Blitz aus Winterlicht. Ihre Augen suchten Hilf, Panik schwebt in ihrem Blick. Ohne ein Wort stieg sie auf die Zehenspitzen und küsst ein. Rowan stand wie gelähmt, hers hämmernd Docket, was in ihrer Berührung sagt ihm, dass kein Gefahr droht nur Angst, roher, unverfälschter Schrecken. Nachdem die beiden schockierten fremden Daven, gestumt wären, erklärt Serafina, hastig und bruchstückhaft. Sie wären entfernt verwandt, die sie seit Jahren unter Druck gesetzt hatten vermergen. Allianzen Erzplan, sie wären unerwartet zurückgekehrt, angetrieben von Gerüchten über ein geheimes Engagement, das sie selbst aus Manipulation Gründen lanciert hat. Panik hat sie ergriffen, und sie hat in Rowan den Schutz gesucht, den sie nie erwartet hat. Rowan, ein Mann, der immer auf jeden stehen muss, konnt kaum glauben, dass Teil dieses turbulenten Schauspiels geworden war. Serafina entschuldigt sich, bat Entschädigung und unbetont wiederholt, dass sie sein Hilf nur wollt, wenn sich sicher fühlt. Ihr Ehrlich geht ließ einen innehalten, fast hat sich entfernt. Doch als sie von ihrer Einsamkeit sprach, von Menschen, die nur ihren Namen, ihr Geld, ihr Macht wollten,
spoed einen Riss in sich. Einsamkeit kannte besser als die Mason. Seit Marinas Mutter gestorben war, als das Mädchen noch ein Baby war, hat gelernt, allein zu kämpfen, zu hoffen, durchzuhalten. Und so stimmt Rowan zu, eicher zu helfen zunächst nur für den Tag, nur bis die Ver, want gegangen wären. Doch das Schicksal hat eigen Plan, später am Nachmittag fuhit Serafina den verwandten vor. Rowan bracht kein Schauspiel. Sein natürlich Sanftheit, Aufmerksamkeit und Aufrichtigkeit überzeugten die Skeptiker. Gleichzeitig vergaß Marina nicht, verlängert eicher Betreuung vers brach eicher später extra Lebkuchen. Was Rowan nicht erwartet war, why leicht Serafina in sein Welt passt. Sie lacht über sein, leisen Witze, hört aufmerksam zu, stellt Fragen, die echts Interesse zeigten, nicht die üblich höflich Oberflächlichkeit reicher Kunden. Als Marina später auftaucht an Serafina sich eicher zu wend, spürt Rowan die still, beinahe magisch Verbindung. Das kleine Mädchen, normalerweise zurückhaltend, ergriff die Hand der Fremden sofort, die Nacht verging in einem warmen Zauber aus Lichtern, Musik und leiser Freude. Rowan spürt, why die Last des Lebens für einen Moment leichter Word, doch das Leben, why immer, kehrt bald mit Herausforderungen zurück. Am nächsten Morgen kursierten Fotos des Kusses bereits online, die Schlagzeilen spekulierten über Serafinas Geheimromans. Rowan jedoch blieb ruhig, für war klar, Hilf wird gegeben, Ongegenleistung, aus Menschlichkeit. Doch mit die Familien lassen selten los, die verwandten kehrten zurück, verlangten Antworten, drängten aufreich, Klärungen und wollten Serafinas Entscheidungen kontrollieren. Rowan beobachtet, why eicher Schultern sich spannen, eicher Stimm schärfer wird, eicher Augen unter der Last von Erwartungen und alten Zwengen zu glimmen begannen. Sah die Frau hinter dem Reichtum, die Frau, die nie einfach sei selbst sehen dürft. In einem Moment stiller entschlossen, stellt Rowan sich zwischen Serafina und den Sturm der Forderungen. Nicht mit lautem Protest, sondern mit ruhiger, unerschütterlicher Präsenz. Erklärt den Verwandten, dass Serafina niemandem Rechenschaft über eicher Leben, eicher Loyalität, oder eicher Zukunft schuldig sei. Sie hat das Recht auf Freiheit. Rowan tat is nicht aus Pief, Licht oder Pieflicht, Bewusstsein, sondern aus einem tiefen Ort der Überzeugung. Was in Serafina Verskab sich in diesem Moment ein Atemzug, der Jar des Festhaltens löst. In der folgenden Watch vertiefen sich eicher Bindung und eicher Gegen seitiges Vertrauen. Serafina lud Rowan und Marina zu wohltätigen Veranstaltungen der Gemeinde ein, ermöglicht dem Mädchen Erlebnis, die sie nie gehabt hat, Kunstworkshops, Geschichten Runden, besuch im Jewish auf dem Dach. Rowan beobachtet, why vorsichtig und geduldig Serafina auf Marina inging, eicher Neugier unterstützt, sie zu überfordern. Sein Herz begann sich zu öffnen, sanft, aber unaufhaltsam, doch trotz all der Neufähigkeit Rowan die Kluft zwischen ihren Welten. War ein einfacher Mann, der mit Lieb und Mühe sein Tochter großzog, sei mit kleinen Wundern des Lebens versorgt. Serafina hingegen kam aus einer Welt von Luxus, Macht und Erwartungen. Rowan sorgt sich, dass sein bescheidenes Leben sei eines Tages dazu bringen würde, den Kontakt zu beruhen. Serafina jedoch sah etwas anders. Sie erkannt einen Mann, der Menschen mehr schätzt als Besitz, der sein Tochter mit Lieb statt, mit Reichtum großzog, und der die beste Version von eicher hervorbracht, einsieht, die sei selbst kaum kannt,
Dan kam der Tag en dem alles ernut bedrot word. Der Lux ford vorst, en konfrontiert Serafina wegen des Kuss, Gandels warnt, das humanitäre Projekt an Partnerschaften auf dem Spiel stunden. Sei schlugen vor, Rowan vorüberge, hin zu Maiden, das Firmenimage zu schützen. Serafina stat, zonnigt ungläubig den Wutend, und schließlich spürt man den Schmerz, der Eicher sonst so perfekt mask riss. Rowan hört ne Bruchstück, doch genug, zu wissen, das sei gedrängt word, sich von zu trennen. Beritet sich auf den Hirschmers vor, den kommen sah, versacht sich einjurden, das welten nei hätten Süßimen finden dürfen. Doch Serafina traf her Entscheidung, sei wirklich den Wurst, und mit entschlossen, heit und fand Rowan im Hotelgarten, Marina en seiner Seite. Mit der sanftesten Stimme, die G von Eicher gehört hat, sagt sei, das sei leid sei, Eicher Leben von Angst und Manipulation bestimmen zu lassen. Sei wehlt die Wahrheit, sei wehlt Freiheit, und als sei Rowan Answer, war die Aufrichtigkeit in Eichern Augen so tief, dass in den Atem rob. Sei wehlt auch ein, wenn sei wollt, in diesem Moment, während die Winterson durch das Glasdach fiel, trat sei näher. Kein Wort wär nötig, kein Kuss, Eicher Händ beruhten sich, Eicher Hörsen standen offen, ungeschützt. Marina legt Eicher klein Hand in Serafina's, und dem it word was wortloses, schurns zwischen einen besiegelt. Rowan spuet, why ein Last von seinen Schultern fiel. Zum ersten Mal seit, Jahren globt wieder en new Anfang. Sei hätten sich durch Zufall gefunden, doch sei blieben aus freier Entscheidung. Rowan und Serafina, zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten, hatten etwas Echts, Kostbares gefunden, Vertrauen, Fürsorge und die Stilljuigkeit, das sei gemeinsam alles überstehen könnten, die Winterluft trug die Ruhe eines neuen Anfangs, und in diesem Moment wusste Rowan, dass das Leben, trotz aller Unwägbarkeiten, ihm noch immer Wunder schenken konnte.